هنبلش بشابتر 1 اللي هو General Principles بالengineering mechanics. So chapter objectives هنحكي عن basic quantities and idealization of mechanics. هنحكي عن Newton's law of motion and gravitation. نحكي عن principles of applying LSI systems of units, standard procedure for performing numerical calculations, general guide for solving problems. So outline for our chapter هنحكي عن mechanics, fundamental concepts, units of measurements, international system of units, LSI units, numerical calculations, general procedure for analysis. الجنرال برنسبلز بشابتر 1 نحكي عن مقتطفات عن أكثر من شغلة، فبتلاقينا بننتقل من موضوع لموضوع. First of all, mechanics can be divided into 3 branches اللي هم rigid body mechanics, deformable body mechanics, fluid mechanics. احنا بالكورس تبعنا حنغطي اللي هم rigid body mechanics اللي بتحكي عن الستاتكس والدينامكس. The other branches of mechanics related لل engineering mechanics أو mechanical engineering. الستاتكس معناته in general بنتعامل مع equilibrium of bodies اللي هو البادي تبعنا يا اما at rest يا اما moving with a constant velocity. constant velocity من physics 101 اذا بتتذكر معناها الاكسلريشن تبعك زيرو. فالايكويليبريم اوف بادي او الستاتيك يا اما بيكون البادي تبعك at rest او انه عم يشتغل او عم يتحرك بكونستانت velocity فبالتالي الاكسلريشن زيرو. الداينامكس لا بنتعامل مع accelerated motion bodies في عندك acceleration. اوكي. So as basic quantities اللي حنتعامل معاهم اللي هم length, mass, time and force. So the length locate the position of a point in space. The mass measures of a quantity of a matter. The time اللي هو section of a event. The force it's push or pull exerted by one body on another. هدول اللي هم basic quantities the I problem. Idealization أو assumptions اللي ممكن نتعامل معاهم. First assumption إذا بنتعامل مع البوديز الموجودين عندنا as a particle. شو تعرف البارتيكل؟ has a mass and size can be neglected. يعني احنا نتعامل مع infinitesimal particle السايز والشيب تبعها ممكن نهمله لكن الماس هتدخل عندنا into consideration بالحسابات تاعتنا. other assumption إذا بنتعامل مع البودي as a rigid body. What's the meaning of rigid body? It's a combination of large number of particles. ومن اسمها اسمه rigid body. فبالتالي whatever forces عم بتأثر عليه السايز تبعه أو الشيب تبعه ما راح يتغيره. فبالتالي السايز والشيب حيدخلوا into consideration بعين الاعتبار وما راح يصير في عندك any type of deformation. This is our assumption. الاسsumption تبعنا بنتعامل مع as a rigid body إنه ما راح يصير فيه أي deformation. حيضلوا rigid. فالسايز والشيب تاعهم راح يضلهم as is. other assumption اللي هو concentrated force اللي هو effective loading إن اللود تبعك كلياته عن زي كأنه عم بيأثر just to one point like this. Newton's laws of motion or Newton's 3 laws of motion. First law اللي هو particle originally at rest or moving in a straight line with constant velocity will remain in this state provided that the particle is not subjected to an unbalanced force. اللي كنا ناخده زمان احنا في المدرسة الجسم الساكن يبقى ساكن والمتحرك يبقى متحرك ما لم تؤثر فيه قوات تغير من سكونه أو من حركته and so on. فإذا في عندك فوق particle at rest أو moving in a straight line with a constant velocity حيضلوا على السيت تبعته ما لم تؤثر به unbalanced force. إذا صار في عندك forces الريزلت تاعتهم زيرو راح يضلوا the same thing السيت تاعته. إذا صار في عندك unbalanced force راح تتغير السيت تاعته. إذا كان الريست حيتحرك أو إذا كان constant velocity حيصير عندك changing velocity. Newton's second law, a particle acted upon by an unbalanced force F experiences an acceleration A that has the same direction as the force and the magnitude that is directly proportional to the force. يعني إذا الجسم أثرنا عليه بقوة حيصير في عنده acceleration تسارع. هذا التسارع الماجنتيود تاعته أو الدايركشن تبعته أول شيء بنفس الدايركشن تبعت الفورس والماجنتيود تاعته تتناسب بشكل طردي مع كمية أو مع مقدار الفورس اللي تأثر عليه. فالF تتناسب بشكل طردي مع ال A مقدار التناسب أو الكونسبت اوف التناسب اللي هو الكونسبت اوف proportional اللي هو الام. So ال F equal M في A. هذا اللي هو نيوتن سكند لو بشكل رياضي.
again هذا إذا F أثرنا على البارتيكل بفورس حيكتسب acceleration in the same direction as the force وحيكون بتناسب بشكل طردي مع كمية الفورس اللي أثر عليها. Newton's third law of motion, the mutual forces of action and reaction between two particles are equal and opposite and collinear. كل فعل رد فعل مساوي له في المقدار مع عكس الاتجاه. هاي البارتيكل A بتأثر على B بفورس A on B the same force of B on A action and reaction. في عندنا نيوتن's law of gravitational attraction اللي هو تبع الجذب. The force of gravitational attraction between any two particles عبارة عن ال G اللي هو universal constant of gravitation times الماس الأولى times الماس الثانية over R squared where R is the distance between the two particles. إذا بنروح نطلع إنه الويت تعريف تبعه اللي هو قوة جذب الأرض للجسم فبالتالي لو نروح ناخذ ال constant of gravitation اللي هو ال G اللي هو number something 10 to the power minus 12 I think وعندك mass of the earth is known وال R squared اللي هو distance between the center of the earth للسطح تبعها والماس ال M اللي هي ماس لأي سطح موجود عندك لأي جسم موجود عندك ال G constant G capital times the mass of the earth over R squared اللي هم هذول كلاتهم معروفين ثوابت حتعطينا اللي هو ال G الطارة الجاذبية فبالتالي الويت definition تبعنا اللي هو M في G إجا من وين؟ من Newton's law of gravitational attraction. The SI unit stands for System International Units. لو ناخذ مثلا الستاندرد هو F equal M في A is maintained only if three of the units called base units are defined وال fourth unit is derived from the equation. يعني مثلا إذا الماس تاعيتك لازم تكون بالكيلوغرام الأكسلريشن تبعك متر بير سكند سكوير معناته الفورس اللي بتحكي عن something بالنيوتن. again اللينك بالمتر التايم بالسكند الماس بالكيلوغرام معناته الفورس بالنيوتن اللي هي كيلوغرام في متر over second squared. So you can derive any quantity based على base quantity. طبعا ال G عند standard location عبارة عن 9.80665 متر بير سكند سكوير. احنا بالكورس تبعنا دائما نتعامل معها as 9.81 unless نذكر غير ذلك. For calculation we use 9.81 meter per second squared. فبالتالي الويت عبارة عن M في G which is where G equal 9.81 meter per second squared. طبعا في عندنا هذول ال prefixes like الكيلو like الميجا like النانو like الملي كل هاي الشغلات مش حدخل تفاصيلها بشكل كثير. يعني مثلا هون عندك النمبر 4 مليون which is equal 4000 كيلو which is equal 4 ميجا 0.005 متر عبارة عن 5 مليمتر and so on. هذول ال prefixes اللي ممكن المفروض نعرفهم كلياتنا. 10 to the power 9 اللي هو الجيجا 10 to the power 6 ميجا كيلو to the power 3 minus 3 ملي مايكرو to the power minus 6 to the power minus 9 اللي هو النانو. طبعا بأي problem بدنا نحلها لازم يكون في عندك dimensional homogeneity. بصيرش أروح أحل مثلا F equal M في A وأكون عم بتعامل مع الماس بالجرام والإكسلريشن متر بير سكند سكوير وأجي أحكي الفورس عبارة عن نيوتن. لازم تروح تحول الماس لل SI unit اللي هي الكيلوغرام. significant figures اللي هو قديش أنت بتحكي عن accuracy تبعتك after اللي هو البوينت أو الفاست تبعتك. So accuracy number is specified by the number of significant figures it contains. Significant figures is any digit including 0 like this one is 4 significant digits. This one is 34.52 4 significant digits or 4 significant numbers. اللي بيحكي عن قديش في عندك numbers بعد الفاصل اللي هو مسميهم significant decimal numbers. ف based على البروبلم الموجودة عندك بدك تصير تتعامل مع النمبرز. إذا مثلا بعطيك أنا ماس مثلا 0.5 كيلوغرام الأكسلريشن 3.2 متر بير سكند سكوير وبعد أنا قاعد الأكيرسي بحكي لك إنه الأكيرسي تاعتي within 1 decimal digit and so on. rounding of numbers إنك تبلش تعمل rounding لنمبرز موجودين عندك. هذا الحكي طبعا لما يصير بأكثر من ستيب ممكن يصير في عندك propagate للإيرورز
فبالتالي لازم ناخذ بعين الاعتبار موضوع الراوندنج للنمبرز. مش هدخل كثير بتفاصيل لانه احنا بنحكي عن static كورس مش عن numerical كورس. السوليوشنز تبعتنا مش راح ندخل بتفاصيل الراوندنج كثير. calculations طبعا in general procedure for analysis, correlate the actual physical situation with theory, draw any diagram and tabulate the problem data, apply principles of mathematics form, solve the equations with which are dimensionally homogeneous, report the answer with significant figures based على قديش الفيجرز أو significant numbers اللي عندك. شوف برضه يعمل شوية technical adjustment with common sense. Example, convert 2 km per hour to meter per second. 2 km per hour, every kilometer contains 1,000 meter, and when every 1 hour it contains 3,600 seconds. وبالتالي if you multiply 2 km times 1,000 over 3,600 equal 0.556 meter per second. طبعا round of the number to 3 significant figures، ممكن أكثر أو أقل based على البروبلمز اللي